My dear students, స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ atom లో ఇది పార్ట్ 2 వీడియో కింద మనము తీసుకుంటున్నాము. సో పార్ట్ 1 లో మీకు మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ దాదాపు 15 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఆ క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు పార్ట్ 2 లో మనం ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ అండ్ వన్ వర్డ్ ఆన్సర్ టైప్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆల్సో 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం. సో తప్పకుండా మీరు మీ ఫ్రెండ్స్ అంతా కూడా వీడియో షేర్ చేయండి. వాళ్ళు కూడా మంచి మార్కులు తెచ్చుకునేదానికి ఇది యూజ్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్. మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ అన్నమాట. సో స్ప్లిట్టింగ్ ఆఫ్ స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ ఇన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్. సో స్ప్లిట్టింగ్ ఆఫ్ స్పెక్ట్రల్ లైన్స్. స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ అంటే స్పెక్ట్రమ్ లో ఇలా లైన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఈ విధంగా లైన్స్ ఉంటాయి. సో ఈ లైన్స్ ఏమవుతాయంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ పెట్టినప్పుడు అవి ఫైన్ లైన్స్ గా విడిపోతుంది. సో దాన్నే మనం జీమన్ ఎఫెక్ట్ అనేసి అంటాం. జీమన్ ఎఫెక్ట్. Actually, this is the demerit of a Bose atomic model, Zeeman effect. So, స్పెక్ట్రాలో ఉండే లైన్స్ ను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలిగింది కానీ బోస్ అటామిక్ మోడల్ ఒక లైన్ చుట్టూ ఉండే చిన్న చిన్న గీతలు అనమాట. చిన్న చిన్న గీతలు దాన్నే ఫైన్ స్ట్రక్చర్ అంటారు. FINE ఫైన్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ అనేసి అంటాం. దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోయిందనమాట. ఓకే, దీన్నే మనం జీమన్ ఎఫెక్ట్ అంటాం. ఇఫ్ సేమ్ థింగ్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లో జరిగితే దాన్ని స్టార్క్ ఎఫెక్ట్ అనేసి అంటారు. స్టార్క్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లో ఈ స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ ఫైన్ స్ట్రక్చర్ గా అంటే ఫైన్ లైన్స్ చిన్న చిన్న గీతలుగా విడిపోవడాన్ని, ఒక లైన్ చిన్న చిన్న లైన్లుగా విడిపోవడాన్ని ఏమంటారంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ స్టార్క్ ఎఫెక్ట్. స్టార్క్ ఎఫెక్ట్ అని రాసుకోవాలి. ఇక్కడ వచ్చేసి స్టార్క్ ఎఫెక్ట్. ఇది జీమన్ ఎఫెక్ట్ అన్నమాట. జీమన్ ఎఫెక్ట్. సో దీస్ టూ ఆర్ ద డ్రాబ్యాక్స్ ఆఫ్ బోస్ అటామిక్ మోడల్. తర్వాత దీన్ని క్వాంటమ్ మెకానికల్ మోడల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలిగింది అనమాట. ఇదొకటి. నెక్స్ట్, ద ప్రిఫరెన్స్ ఆఫ్ 3 అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ ద నైట్రోజన్ ఆటమ్ కెన్ బి ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ బై. సో నైట్రోజన్ ఆటమ్ లో ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇటు రాస్తాం. 1s2 2s2 2px1 2py1 అండ్ 2pz1 అని. అంతేగాని మనము ఎలక్ట్రాన్స్ రాసేటప్పుడు 2px2 2py1 అని రాయం. సో హియర్ ఇట్ ఈస్ 1, దిస్ ఈస్ 1 అన్నమాట. సో ఇది ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ అకార్డింగ్ టు హున్స్ రూల్. సో హున్స్ రూల్ ఏం చెప్తుంది? పెయిరింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ టేక్స్ ప్లేస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీస్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ డినోటెడ్ లైక్ దిస్. 2s లో ఉండే ఎలక్ట్రాన్స్ రెండింటిని ఇలా రాయొచ్చు. అదే 2p లో ఉండే 3 ఎలక్ట్రాన్స్ ఈ విధంగా ఉంటాయి అన్నమాట. ఇవి. సో వీటిని డీజనరేట్ ఆర్బిటాల్స్ అంటారు. 2px 2py 2pz ఆర్బిటాల్స్ ను డీజనరేట్ ఆర్బిటాల్స్ అంటే దట్ ఈస్ ఆర్బిటాల్స్ హ్యావింగ్ సేమ్ ఎనర్జీ. దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ డీజనరేట్ ఆర్బిటాల్స్. సో ఇప్పుడు ఈ హున్స్ రూల్ ఏం చెప్తుందంటే పెయిరింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. పెయిరింగ్ అంటే ఇది పెయిరింగ్. ఒకటి ఇలా ఉండాలి, ఈ విధంగా ఉండాలి, ఇంకోటి ఇలా ఉండాలి. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ పెయిరింగ్. సో ఇక్కడ రాస్తాను నేను, మీకు అక్కడ పైన కనబడకుండా పోవచ్చు. సో ఇలా దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ పెయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. అన్పెయిర్డ్ మీన్స్ దే ప్రెజెంట్ లైక్ దిస్. ఇలాగే ఉంటాయి అన్నమాట వీటిని. సో డీజనరేట్ ఆర్బిటాల్స్ అన్ని ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రాన్ తో ఫిల్ అయిన తర్వాతే పెయిరింగ్ జరుగుతుందని మనకు హున్స్ రూల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. కాబట్టి నైట్రోజన్ ఆటమ్ లో ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇలా ఉంటుందన్నమాట. అంతేగాని 2px2 అంటే ఈ ఆర్బిటాల్లో 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి యాక్చువల్గా, మ్యాక్సిమం నంబర్ అనమాట. కానీ అన్నిట్లో ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రాన్ ఎంటర్ అయిన తర్వాతే నెక్స్ట్ 4th ఎలక్ట్రాన్ వచ్చి దిస్ వన్ దట్ ఈస్ ఇది ఈ ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ తో జాయిన్ అవుతుంది అనమాట. ఓకేనా? ఇలా ఉంటుంది. ఇది అకార్డింగ్ టు హున్స్ రూల్. దట్ ఈస్. నెక్స్ట్, ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ కాపర్ అటామిక్ నంబర్ చెప్పండి. దట్ ఈస్ Cu29 అవునా? ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాసుకుంటూ పోతే 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 దెన్ 4s1 3d10. సో యాక్చువల్గా మనకు 4s2 3d9 రావాలి. కాపర్కు ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాసేటప్పుడు 29 కదా, 29 ఎలక్ట్రాన్స్. సో ఫస్ట్ మనం లోయర్ ఎనర్జీ ఉండే ఆర్బిటాల్స్ అన్ని ఫిల్ చేస్తాం. 1s లో 2 ఎలక్ట్రాన్స్ మాత్రమే, 2s లో 2 ఎలక్ట్రాన్స్ మాత్రమే. నెక్స్ట్ 2p లో 6 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. అలాగే 3s లో 2 ఎలక్ట్రాన్స్, 3p లో 6 ఎలక్ట్రాన్స్. సో ఇంతవరకు 18 ఎలక్ట్రాన్స్ అయిపోతాయి అన్నమాట. మళ్ళీ ఇవి ఎంత? 1 + 10 దట్ ఈస్ 11 + 18 29
అవునా? సో యాక్చువల్గా 4s2 3d9 రావాలి. But there is a rule. Half filled orbitals or completely filled orbitals gives extra energy to the atom. Extra energy to the atom. So ఈ రూల్ ప్రకారంగా ఏం చేస్తామంటే 4s కంప్లీట్ గా ఫిల్ అయిందంటే 2 ఎలక్ట్రాన్స్, హాఫ్ ఫిల్డ్ అంటే 1 ఎలక్ట్రాన్. అలాగే 3d ఆర్బిటాల్, 3d ఆర్బిటాల్లో హాఫ్ ఫిల్డ్ అంటే 5, కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్ అంటే 10 అన్నమాట. Why? Because maximum capacity of d orbitals is that is 10. Okay, so this is the electronic configuration 4s1 3d10. Even though here ఏ రూల్ వైలేట్ అవుతుంది చెప్పండి, ఆఫ్ రూల్ వైలేట్ అయినా కూడా to get more and more stability, electron present in 4s orbital enters into 3d orbital. Similarly chromium kuda, chromium atomic number that is 25. So electronic configuration 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 ఇంతవరకు సేమ్. మళ్ళీ 4s1 3d5. సో యాక్చువల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఈజ్ 4s2 3d4. 4s2 3d4 రావాలి. కానీ అకార్డింగ్ టు దట్ రూల్ హాఫ్ ఫిల్డ్ ఆర్బిటాల్స్ ఆర్ కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్ ఆర్బిటాల్స్ గివ్స్ ఎక్స్ట్రా ఎనర్జీ టు ద ఆటమ్. ఎక్స్ట్రా ఎనర్జీ టు ద ఆటమ్. సో 4s లో సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్, 3d లో 5 electrons. So it gets extra stability. Which one? Chromium. That is the reason for having 1 electron in 4s orbital and 5 electrons in a, that is what, d orbital. In potassium atom, potassium K, that is what, atomic number is 19, potassium. Differentiating electrons enters into 4s orbital instead of a 3d orbital. This is according to Auber rule. AUF of AUF BIU Auber rule. Okay na? So Auber rule em cheptundi, when the orbitals with the lower energy are filled with electron, then only electron enters into the orbital with a higher energy. Ante lower energy unde orbital nu first పూర్తిగా fill చేసేయాలి. దాని తర్వాత హయ్యర్ ఎనర్జీ ఉండే ఆర్బిటాల్ లోకి ఎలక్ట్రాన్ ఎంటర్ అవుతుంది అంటుంది అన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు 4s ఆర్బిటాల్ 3d, ఈ రెండింటి మధ్య గలాట్ వచ్చింది. సో 4s ఆర్బిటాల్ కు n+l వాల్యూ, ఎనర్జీని ఎలా మెజర్ చేస్తాం చెప్పండి? n+l వాల్యూ అంటే మీ ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నంబర్ ప్లస్ అజిముతల్ క్వాంటమ్ నంబర్ వాల్యూస్ అన్నమాట. సో 4 + 0, s ఆర్బిటాల్ కు l వాల్యూ 0, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 4. Next 3d orbital n is equal to 3, d is equal to 2, that is equal to 5. d orbital ku l value 2 అన్నమాట. So 5 వస్తుంది. 4 is less than 5, so 4s orbital have lower energy than 5s, that is what, 3d orbital. So according to Auber rule, electrons enters into the orbitals with lower energy, that is Auber rule. Okay, this one. So these are the fill in the blanks given at the back side of the lesson. So go through this. You have to follow some rules also. Next, one word answer type questions. Fill in the blanks ayin tarvata define isotopes anta. What are isotopes? Iso ante same, top ante place annamata. Ante periodic table lo ఒకే place ఉండేటువంటి atoms, వాటిని ఐసోటోప్స్ అంటాము. డెఫినేషన్ మనం ఇలా రాయాలి. సో ఎలా రాస్తామంటే డెఫినేషన్ అనేది atoms of same elements, that is very important. Atoms of same element with same atomic number but different atomic mass numbers. సో అటామిక్ నంబర్స్ సేమ్ గా ఉండాలి. ఒక ఎలిమెంట్ కు ఒక అటామిక్ నంబరే ఉంటుంది. హైడ్రోజన్ కి అయితే 1, దట్స్ ఆల్. సో మాస్ నంబర్స్ డిఫరెంట్ గా ఉండొచ్చు అన్నమాట. సో వాటినే మనం ఏమంటామంటే ఐసోటోప్స్ అనేసి అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైడ్రోజన్ 1 దట్ ఈస్ 1, హియర్ ఇట్ ఈస్ 2, 1 3. వీటిని ఎలా రాయొచ్చు అంటే దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ ప్రోషియం అంటాం.
1 1 ఇక్కడ పైన రాసేవి అటామిక్ మాస్ నంబర్స్, కింద రాసేటివి అటామిక్ నంబర్స్ అన్నమాట. అటామిక్ number is same. Atomic mass numbers are different. This is called as deuterium. This is 1 2 అన్నమాట. This is called as tritium అనేసి అంటాం. These are the isotopes of hydrogen. అలాగే కార్బన్ కు C12, C13 and C14 ఇలా ఉన్నాయన్నమాట. C12 కార్బన్ కు అటామిక్ నంబర్ 666. ఓకేనా. సో ఐసోటోప్స్ కు అటామిక్ నంబర్ సేమ్ గా ఉంటుంది, మాస్ నంబర్స్ డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి. అలాంటి వాటిని ఏమంటారంటే దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఐసోటోప్స్. సో ఇది డెఫినేషన్. ఒక ఎగ్జాంపుల్ రాస్తే సరిపోతుంది. ఓకే, దిస్ వన్. నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ కొద్దాం. ఏమని చెప్పండి సెకండ్ క్వశ్చన్. రైట్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఆర్బిట్ అండ్ ఆర్బిటాల్. ఆర్బిట్ కు ఆర్బిటాల్ కు మధ్య ఉండేటువంటి డిఫరెన్స్ తెలపండి అంటున్నాడు. హియర్ ఇట్ ఈస్. మనము ఇలా రాద్దాం. ఫస్ట్ ఆర్బిట్. హియర్ ఇట్ ఈస్ ఆర్బిట్. నెక్స్ట్ ఆర్బిటాల్. ఇది జస్ట్ 1 మార్క్ క్వశ్చనే కాబట్టి మనం కూడా ఆన్సర్ 1 మార్క్ సరిపోయే విధంగా రాస్తే చాలు. అన్ని పాయింట్స్ మనం డిస్కస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ ఒక 1 or 2 పాయింట్స్ డిస్కస్ చేస్తే సరిపోతుంది అనమాట. సో ఆర్బిట్ అంటే ఏమి? యాక్చువల్గా ఆర్బిట్స్ అనేవి ఎవరు ఈ రూథర్ఫోర్డ్ అటామిక్ మోడల్లో అలాగే మన బోస్ అటామిక్ మోడల్లో ప్రపోజ్ చేసినవి అనమాట. సో యాక్చువల్లీ దేర్ వోంట్ బి ఎనీ సర్క్యులర్ పాత్స్ ఆటంలో. బట్ ఆర్బిట్ అనేది ఇట్ ఈస్ ద వెల్ డిఫైన్డ్ circular path around the nucleus in which electron revolves. సో ఇలా ఈ న్యూక్లియస్ ఉంటుంది, ఇలా సర్క్యులర్ పాత్ ఉంటుంది. ఇలాంటి సర్క్యులర్ పాత్స్ నే నీల్స్ బోర్ అలాగే రూథర్ఫోర్డ్ వాళ్ళు ప్రపోజ్ చేశారు. ఆటమ్ లో న్యూక్లియస్ మిడిల్ లో ఉంటుంది, ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ రివాల్వింగ్ ఇన్ ద సర్క్యులర్ పాత్ విచ్ ఆర్ ప్రెసెంట్ అట్ ఫిక్స్డ్ డిస్టెన్స్ విత్ ఫిక్స్డ్ వెలాసిటీ అండ్ ఫిక్స్డ్ ఎనర్జీ అన్నారు కదా, వాటిని మనం ఆర్బిట్స్ అనేసి అంటాం. ఆర్బిట్ అంటే ఇట్ ఈస్ ద రూట్ ఇన్ విచ్ ఇట్ ఈస్ ద సర్క్యులర్ పాత్. It is the well-defined circular path around the nucleus in which electron revolves. ఇదన్నమాట. ఇదే ఆర్బిటాల్ అంటే it is the three-dimensional space around the nucleus in which the probability of finding the electron is maximum. This is. So it is the three-dimensional space around the nucleus in which the probability of finding the electron is maximum. Actually this is orbital. Orbital అంటే ఇలా అంటే this is nucleus అనుకుంటే దీని చుట్టూ 3-dimensional space లో 3-dimensional space అంటే సపోజ్ న్యూక్లియస్ అనుకుంటే ఇదంతా కూడా 3-dimensional space చుట్టూ ఉండే 3-dimensional space. సో ఈ 3-dimensional space లో ఎలక్ట్రాన్ ను ఎక్కడైతే మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయగలమో ఎక్కువగా ఎక్కడైతే ఫైండ్ అవుట్ చేయగలమో ఆ ప్లేస్ ఆ రీజియన్ ను మనం ఆర్బిటాల్ అనేసి అంటాం. ఓకేనా. ఇంకో డిఫరెన్స్ రాయొచ్చు. ఏమని? ఆల్వేస్ ఇట్ ఈస్ సర్క్యులర్ ఇన్ షేప్. ఫస్ట్ పాయింట్. సెకండ్ పాయింట్, ఆల్వేస్ ఇట్ ఈస్ సర్క్యులర్ ఇన్ షేప్. సో ఎస్ ఆర్బిటాల్, ఎస్ ఇక్కడేంటి ఎస్ పి D and F orbitals have different shapes. మనకు తెలిసినవే. వీళ్ళైతే ఈ డిఫరెంట్ షేప్స్ ప్లేస్ లో రైట్ డిఫరెంట్ షేప్స్.
సో ఎస్ ఆర్బిటాల్ ఏ షేప్ లో ఉంటుంది, స్పెరికల్ షేప్ లో ఉంటుంది. పి ఆర్బిటాల్ డంబెల్ షేప్ లో ఉంటుంది. డి ఆర్బిటాల్ డబుల్ డంబెల్ షేప్ లో ఉంటుంది. ఎఫ్ ఆర్బిటాల్ షేప్ కాంప్లెక్స్ అని చెప్తాము, అవునా. సో ఈ టూ డిఫరెన్సెస్ రాసొచ్చాను. వై? బికాస్ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ 1 mark క్వశ్చన్. సో యూ మే రైట్ దిస్ మచ్ ఆఫ్ ఆన్సర్, దట్ ఈస్ ఎనఫ్. ఓకే, దిస్ వన్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి దట్ ఈస్ వాట్ థర్డ్ వన్. హౌ మెనీ నోడల్ ప్లేన్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ డి ఆర్బిటాల్? Number of nodal planes is equal to number of nodal planes. Nodal planes is equal to L. L means where L is azimuthal quantum number. Azimuthal quantum numbers. Quantum numbers. This one. సో అందుకే ఇక్కడ ఏమంటాడు, హౌ మెనీ నోడల్ ప్లేన్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ డి ఆర్బిటాల్ అంటారు. అది 3D ఆర్బిటాల్, 4D ఆర్బిటాల్, 5D ఆర్బిటాల్, ఫర్ ఆల్ ఆర్బిటాల్స్ దిస్ వన్. సో ఇన్ ఫర్ డి ఆర్బిటాల్ L is equal to 2. So number of nodal planes is equal to number of nodal planes is equal to 2. డి ఆర్బిటాల్లో నోడల్ ప్లేన్స్ రెండు ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకేనా, దిస్ వన్. ఎస్, నంబర్ ఆఫ్ నోడల్ ప్లేన్స్ ఇన్ ఎనీ ఆర్బిటాల్. ఎస్ ఆర్బిటాల్ 0, పి ఆర్బిటాల్ 1, డి ఆర్బిటాల్ 2, and f orbital that is 3. Why? Because depends on azimuthal quantum number values. And how many p electrons are present in, that is what, sulfur atom. Sulfur atomic number 16. So write electronic configuration: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4 is the electronic configuration of sulfur. Now how many p electrons? P means number of electrons present in p orbitals, these two. So in 2p orbital 6 electrons are present, in 3p orbital 4 electrons. So number of p orbitals, number of p electrons is equal to 10. That's all. Next, what are degenerate orbitals? Degenerate orbitals for fifth one. Orbitals with equal energies are called as degenerate orbitals. Very simple. Degenerate orbitals. Examples: 2px, 2py and 2pz. So these three orbitals are degenerate orbitals. At the same time, dxy, dyz, 5d orbitals also. 3dxy, so up to here one example. Second example is 3dxy, 3dyz, 3dzx and 3d x square y square and 3d z square. So these are all degenerate orbitals. Orbitals with same energy or equal energy are called as degenerate orbitals. Next, ఇప్పుడు 2 marks questions లోకి వస్తే, calculate charge of 1 mole of electrons. Calculate charge of 1 mole of electrons అన్నమాట. So ఇది calculate చేయాలంటే first of all you have to know what is the charge of 1 electron and how many electrons are for 1 mole. ఒక mole కు ఎన్ని electrons తెలుసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఒక ఎలక్ట్రాన్ పైన ఎంత ఛార్జ్ ఉంటుందో తెలుసుకోవాలి. సో charge on electron is equal to how much? That is 1.6022 into 10 to the power of minus 19 coulombs. Actually electron charge is negative, I am not writing negative symbol. So 1.6022 into 10 to the power of minus 19 coulombs. 1 mole is equal to 6.023 into 10 to the power of 23. Therefore, charge on 1 mole of electrons. Charge on 1 mole of electrons
1 mole of electrons is equal to 1.6022 into 10 to the power of minus 19 into 6.023 into 10 to the power of 23. ఈ రెండు మల్టిప్లై చేయాలి. When these two are multiplied, 1.6022 into 6.023 into 10 to the power of how much you will get? So this is minus 19, that is 23. When these two are multiplied, you will get 96,487. Okay. When these two are multiplied and again multiplied with 10 to the power of 4, you will get this much, 96,000, that is 487, or this is approximately equal to 96,500, that is equal to 1 Faraday. దీన్ని 1 Faraday అని అంటాం. ఓకేనా? సో ఈ రెండు మల్టిప్లై చేసి చూడండి. తర్వాత 10⁴ అంటే 10,000 కదా, దాంతో మల్టిప్లై చేశారంటే మీకు పర్ఫెక్ట్గా 96,487 వస్తుంది. ఆ 487ను దాన్ని మనం రౌండ్ ఫిగర్గా తీసుకొని 96,500 అలా తీసుకుంటాం. దిస్ ఈజ్ హౌ యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్. సిమిలర్లీ యూ మే క్యాలిక్యులేట్ చార్జ్ ఆన్ 1 mole ఆఫ్ ప్రోటాన్స్. ప్రోటాన్స్ కూడా ఇంతే వస్తుంది, కాకపోతే ప్రోటాన్స్ పైన పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉంటుంది, ఎలక్ట్రాన్స్ పైన నెగిటివ్ ఛార్జ్ అనేది ఉంటుంది. న్యూట్రాన్స్ పైన జీరో ఛార్జ్. వై? బికాస్ దే ఆర్ న్యూట్రల్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ హౌ యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ దిస్ వన్. నెక్స్ట్, how many neutrons and electrons are present in the nuclei? So number of electrons is equal to number of electrons is equal to Z, that is equal to number of protons in neutral atoms. ఇది neutral atom తీసుకుంటే neutral atom. సో న్యూట్రల్ ఆటమ్ లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయంటే ఈక్వల్ టు ఇట్స్ అటామిక్ నంబర్, అండ్ దట్ ఈస్ ఆల్సో ఈక్వల్ టు నంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్. న్యూట్రల్ ఆటమ్స్ తీసుకుంటే అయాన్స్ లో డిఫరెంట్ అవుతుంది అనమాట. అండ్ నంబర్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నంబర్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్ is equal to A minus Z, where A is atomic mass number, Z is atomic number. A అనేది మాస్ నంబర్, Z అనేది అటామిక్ దట్ ఈస్ అటామిక్ నంబర్ అనమాట. సో ఇది అటామిక్ నంబర్, ఇది మాస్ నంబర్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 630. సో ఈ సింబల్లో మనం ఇక్కడ ఇక్కడ అటామిక్ నంబర్ రాస్తాము, ఇక్కడ మాస్ నంబర్ రాస్తాము అనమాట. మాస్ నంబర్ ఈజ్ మెన్షన్డ్ at the top and atomic number is mentioned at the bottom and left side of that is what the symbol of the element. ఈ సింబల్ కు లెఫ్ట్ సైడ్ కింద రాసేదాన్ని అటామిక్ నంబర్ అంటారు, పైన రాసేదాన్ని అటామిక్ మాస్ నంబర్ అనేసి అంటాం. నౌ ఇన్ దిస్ ఎలక్ట్రాన్స్ is equal to Z కదా, that is equal to 6. Atomic number is 6, so number of electrons is also equal to that is what 6. Number of neutrons is equal to A minus Z. What is the value of A given? 13. 13 minus 6, that is equal to 7. ఇలా వీటన్నిటిలోనూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఇప్పుడు మీరే వీడియో పాస్ చేసి మీరు కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు, నేను క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను. ఓకేనా? సో ఆక్సిజన్ అండ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ 8 అండ్ దిస్ ఈజ్ 18. ఓకే, చేస్తున్నారా? చేసేయండి. ఏమి ఆక్సిజన్ 8, 18, తర్వాత 12, 24, నెక్స్ట్ 26, 56 అనమాట ఇవి. సో చెక్ చేసుకోండి మీ ఆన్సర్స్ ఒకసారి. So number of electrons is equal to Z is equal to 8. Number of neutrons is equal to A minus Z, that is equal to 18 minus 8, that is equal to 10. And magnesium this is 12 and this is 24. So it gives number of electrons is equal to Z is equal to 12. Sorry, Z alsina avasaram ledu. N is equal to A minus Z, that is equal to 24 minus 12, that is equal to 12. And for this is Fe 26 and 56. So in this electrons is equal to Z is equal to that is what 26 and neutrons is equal to A minus Z, that is equal to A is 56 minus 26, that is equal to 30. Number of neutrons is 30. Like this you have to calculate what number of neutrons, electrons and protons also equal to number of electrons అన్నమాట. ఈ విధంగా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఓకే, ఎస్. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ బ్లాక్ బాడీ? ద పర్ఫెక్ట్ అబ్జార్బర్. థర్డ్ క్వశ్చన్ ఇది.
the perfect absorber and emitter of radiations. Emitter of radiations is called as what? That is black body. బ్లాక్ బాడీ, అంతేగాని బ్లాక్ బాడీ అంటే బ్లాక్గా ఉండే బాడీ అని రాస్తారు చాలామంది. బ్లాక్గా ఉండే బాడీలు వైట్గా ఉండే బాడీలు అవి కావు, ఓకేనా, గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో పర్ఫెక్ట్ అబ్జార్బర్, తన పైన పడిన రేడియేషన్స్ అన్నిటిని అబ్జార్బ్ చేసుకొని ఎన్ని రేడియేషన్స్ను అబ్జార్బ్ చేసుకుంటూ అన్ని రేడియేషన్స్ను ఎమిట్ చేసేటువంటి ఒక వస్తువు అది, ఓకేనా, దాన్నే బ్లాక్ బాడీ అనేసి అంటారు. యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్, ఇది సాధ్యం కాదనమాట. అందుకే సైంటిస్టులు ఏం చేశారంటే ఒక ఇమాజినరీ బాడీని ఊహించారు. ఆ ఇమాజినరీ బాడీలో ఇలా ఒక సర్క్యులర్ హాలోస్పియర్ లాగా ఉంటుంది. ఇక్కడ ఒక స్మాల్ క్యావిటీ, ఒక హోల్ ఉంటుంది. వెన్ లైట్ ఎంటర్స్ ఇన్ టు దిస్ ఇన్సైడ్, దెన్ ఇట్ ఈస్ సబ్జెక్టెడ్ టు మల్టీ రిఫ్లెక్షన్స్. సో ఇట్లా మల్టీ రిఫ్లెక్షన్స్ అనమాట. ఆల్ దే ఆర్ మల్టీ రిఫ్లెక్షన్స్ ఇలా వస్తాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుండి ఇది ఇలా పోతుంది. నెక్స్ట్ ఈ రేడియేషన్స్ ఇలా, ఈ రేడియేషన్స్ ఇట్లా, అగైన్ ఇట్ మే డ్రా లైక్ దిస్, ఇలా. సో ఇట్ ఈస్ సబ్జెక్టెడ్ టు మల్టీ, దట్ ఈస్ వాట్ రిఫ్లెక్షన్స్ అనమాట. ఓకే, సో ఇంత మాత్రం రాస్తే చాలు. ద పర్ఫెక్ట్ అబ్జార్బర్ అండ్ ఎమిటర్ ఆఫ్ రేడియేషన్స్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ బ్లాక్ బాడీ. ఓకేనా, దిస్ వన్. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ఫోర్త్? డ్రా ద షేప్స్ ఆఫ్ dx స్క్వేర్ y స్క్వేర్. సో టోటల్గా డి ఆర్బిటాల్స్ ఎన్ని ఉంటాయి చెప్పండి? 5 డి ఆర్బిటాల్స్ ఉంటాయి. dxy ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలో తెలుసా? x y z. సో ఫస్ట్ ఈ రెండు, నెక్స్ట్ ఈ రెండు, నెక్స్ట్ ఈ రెండు, మళ్ళీ x స్క్వేర్ y స్క్వేర్, మళ్ళీ z స్క్వేర్, అలా 5. చూడు, dxy, dyz, dzx. ఫస్ట్ ఈ రెండు తీసుకున్నా, నెక్స్ట్ ఈ రెండు తీసుకోండి, మళ్ళీ ఈ రెండు తీసుకోండి, నెక్స్ట్ dx స్క్వేర్ y స్క్వేర్, నెక్స్ట్ dz స్క్వేర్, ఇలా రాస్తాం అన్నమాట. సో ఇప్పుడు మన క్వశ్చన్ ఏంటి? డ్రా ద షేప్స్ ఆఫ్ dx స్క్వేర్ y స్క్వేర్ అండ్ dz స్క్వేర్ ఆర్బిటల్స్. సో d ఆర్బిటల్స్ డబుల్ డంబెల్ షేప్ లో ఉంటాయి. సో dx స్క్వేర్ y స్క్వేర్ విల్ బి లైక్ దిస్. సో దిస్ ఇస్ x యాక్సిస్, సపోజ్ సే ఇట్ ఈస్ y యాక్సిస్ అండ్ ఇట్ ఈస్ x యాక్సిస్. సో dx స్క్వేర్ y స్క్వేర్ ఆర్బిటల్ ఇలా ఉంటుంది. ఓకే, దిస్ వన్. dz square is present like this. So here this is z axis, this one dz square orbital, this is dx square y square. అంటే దీనికి xy కు డిఫరెన్స్ ఏమంటే xy ఆర్బిటల్ గా ఉంటుంది. dxy in between the axis there are lobes. చూడండి డిఫరెన్స్ ఉంది. ఇది dxy, ఇది dxy అన్నమాట. సో dx square y square అంటే దీస్ లోబ్స్ అంటారు వీటిని. ఇలా రాసానే వీటిని లోబ్స్ అంటారు. ఈ లోబ్స్ ఆర్ అలాంగ్ ద యాక్సిస్ ఉండాలి. ఎక్స్ యాక్సిస్ వెంబడి ఇలా ఉండాలి, వై యాక్సిస్ వెంబడి ఉండాలి. సో దీంట్లో ఇన్ బిట్వీన్ ద యాక్సిస్, ఈ యాక్సిస్ కు మధ్యలో ఉంది చూడండి, ఇలా ఉంటే దాన్ని dx స్క్వేర్ అనేసి xy అనేసి అంటాం అనమాట. సో దిస్ ఆర్. నెక్స్ట్ వన్, what is the frequency of radiation with wavelength that is 600 N? So lambda is given. So answer for fifth one, lambda is equal to 600 nanometers. So it is converted into maybe meters or centimeters. Centimeters లో కన్వర్ట్ చేసుకున్నాం దేంట్లోకైనా ఒకసారి. సో 600 into 10 to the power of -9 meters, this one. సో మనం ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? this one, c is equal to nu lambda. So I have to calculate nu, that is equal to c by lambda, that is equal to, c value is velocity of light. So c is equal to, మనం మీటర్స్ లో తీసుకున్నాం కాబట్టి 3 into 10 to the power of 8 meters per second. సెంటీమీటర్స్ లో ఉంటే 3 into 10 to the power of 10 meters per second. 3 into 10 to the power of 10 meters per second అన్నమాట. ఓకేనా, this one. Now substitute. Therefore here it is, nu is equal to 3 into 10 to the power of 8 meter per second by, this is 600 into 10 to the power of -9. What is that? Meters. So meter goes cancelled. So here it is 3 by 6 into 100 into 10 power -9
into here it is 3 power 8. ఇప్పుడు ఈజీ అయిపోతుంది. 3 1s are 3 2s are. So 1/2 into ఇది 10 square అంటే 10 power minus 7 మిగులుతుంది. మైనస్ 7 పైకి వచ్చింది అనుకోండి 10 power 8 into 10 power 7. So 8 plus 7 this is 0.5 కదా. 1/2 is equal to 0.5 into 10 to the power of 15. So that is equal to పాయింట్ ఇటు సెట్ పోయింది అనుకోండి అది డిక్రీజ్ అవుతుంది. 5 into 10 to the power of 14 per second. This is the frequency of radiation with wavelength 600 nanometers. 600 nanometers కు ఇదన్నమాట. ఈ విధంగా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. మీరు ఫార్ములా ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. C is equal to nu lambda where nu is equal to C by lambda, that is C is equal to value మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. Velocity of light value 3 into 10 to the power of 8 meters per second and nu is equal to substitution. After that by simplifying you will get 5 into 10 power 14 per second. So these are the answers for the 5 questions given in our textbook. Okay. Next, 6th question chudandi. How many subshells are present in are associated with n is equal to 5? N means it indicates main subshell. Main subshell. So here the concept is in the shells subshells are present. Subshells. So in subshells orbitals are present. Orbitals are present. This is shells lo subshells ఉంటాయి. Subshells lo orbitals ఉంటాయి. Shells lo subshells. ఒక షెల్ కు n వాల్యూస్ తో ఇండికేట్ చేస్తాం. ఎనీ మెయిన్ షెల్ ఈజ్ ఇండికేటెడ్ విత్ n, ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నెంబర్. Now number of subshells present in a main shell is equal to, that is what, n square. n only, not l square. అది orbitals అన్నమాట. Number of subshells is equal to n, number of orbitals is equal to n square. Number of orbitals is equal to n square. ఇప్పుడు ఫిఫ్త్ షెల్ అనుకోండి. ఫిఫ్త్ షెల్ లో ఎన్ని సబ్షెల్స్ ఉంటాయంటే 5 సబ్షెల్స్ ఉంటాయి. వాటి పేర్లు S, P, D, F అండ్ G ఇవన్నమాట. S సబ్షెల్, P సబ్షెల్, D సబ్షెల్, F సబ్షెల్ అండ్ G సబ్షెల్ అనేసి అంటాం. మనం ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాసేటప్పుడు F వరకే వస్తుంది, G రాదు. అదే ఆర్బిటాల్స్ తీసుకున్నాం అనుకో, ఫిఫ్త్ షెల్ లో ఎన్ని ఆర్బిటాల్స్ ఉంటాయంటే 25, 5 స్క్వేర్. ఎలాది? S1, P orbitals 3, D orbitals 5, F orbitals 7 and this is 9, G is 9. So totally count cheste 9 plus 7 that is 16 plus 5 21 plus 3 24 plus that is what 125 ila untayi. So number of subshells is equal to n, number of orbitals in a shell is equal to n square. Number of electrons inka prati orbital lo 2 electrons untayi kabatti 2 తో మల్టిప్లై చేసుకుంటాం. ఎలక్ట్రాన్స్ ఇవి, ఆర్బిటాల్స్ ఇవి, సబ్షెల్స్ ఇవి and shell number is given 1 2 3 4 5 like that. Okay, so this is next. How many electrons in an atom may have if n is equal to 4 and s is equal to, here it is s is equal to plus 1/2. n is equal to ఎంత ఉండాలి? 4. n is equal to 4. n is equal to 4. Okay. క్వశ్చన్ ఏంటి? హౌ మెనీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్? ఇందాకే రాశాను అవునా. n is equal to 4 అయితే నంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ is equal to నంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. Number of electrons is equal to 2n square. That is equal to 2 into 16 or that is what 4 square. That is equal to 2 into 16, that is equal to 32 electrons. But here s is equal to plus 1/2. 32 electrons full గా ఉన్నాయి అనుకోండి, అందులో హాఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ కు ఈ స్పిన్ ఉంటుంది, మిగిలిన హాఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ కు ఈ స్పిన్ ఉంటుంది. అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ రివాల్వింగ్ ఇన్ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ ప్లస్ 1/2, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ మైనస్ 1/2. సో దీంట్లో హాఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనమాట. బై 2 is equal to 16. సో 16 ఎలక్ట్రాన్స్ s is equal to plus 1/2 వాల్యూను కలిగి ఉంటాయి అనేసి ఈ క్వశ్చన్ యొక్క ఆన్సర్. ఓకేనా. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏమో 32, అందులో హాఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ కు క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ స్పిన్ ఉంటుంది, మిగిలిన హాఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ కు యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ స్పిన్ అనేది ఉంటుంది అనమాట. దిస్ వన్. నెక్స్ట్ ఇంకేమి? పౌలిస్ ఎక్స్క్లూజన్ ప్రిన్సిపల్ ఏం చెప్తాం చెప్పండి? నో 2 electrons to
electrons in an atom of the element, an atom of the element have all the four quantum numbers same. అంటే ఒక ఆటంలో ఉండే ఏ2 ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా 4 క్వాంటమ్ నంబర్స్ సేమ్గా ఉండవు. ఒక ఆటంలో ఉండే ఏ2 ఎలక్ట్రాన్స్, ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్, 10th ఎలక్ట్రాన్ ఆర్ ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్, సెకండ్ ఎలక్ట్రాన్, హౌ ఎవర్ యూ మే కంపేర్, మీరు ఎలాగైనా కంపేర్ చేసుకోవచ్చు. 10th ఎలక్ట్రాన్, సపోజ్ 100 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయనుకోండి ఒక ఆటంలో, 50th ఎలక్ట్రాన్, 70th ఎలక్ట్రాన్, ఈ రెండింటికి క్వాంటమ్ నంబర్స్ సేమ్గా ఉండవు. సో దీన్నే పౌలిస్ ఎక్స్క్లూజన్ ప్రిన్సిపల్ అంటారు. ఈ ప్రిన్సిపల్ను బేస్ చేసుకునే in every orbital there is chance for only 2 electrons అన్నారు. 3 electrons ఉండడానికి ఛాన్స్ లేదు. 2px లో 2, 2py లో 2, 2pz లో 2. అలాగే d orbitals 5 ఉంటాయి. in each orbital 2 electrons only. this is according to, that is what, Pauli's exclusion principle. ఇదేం చెప్తుంది అంటే ఒక ఆటంలో ఉండే ఏ 2 ఎలక్ట్రాన్లకు కూడా 4 క్వాంటమ్ నంబర్లు సమానంగా ఉండవు అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హీలియంలో 1s2, అవునా? సో ఇందులో 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. ఎలా? ఈ విధంగా 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. సో ఇది ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ అనుకో, ఇది సెకండ్ ఎలక్ట్రాన్ అనుకో. n is equal to ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ కు 1, l is equal to 0, ఎందుకు? s ఆర్బిటాల్ కాబట్టి. m is equal to 0, l is equal to 0 అయితే m is equal to కూడా 0 అవుతుంది. సో s is equal to +1/2. అలాగే సెకండ్ ఎలక్ట్రాన్ తీసుకున్నాం అనుకో, n is equal to 1, l is equal to, it is also present in s orbital. when l is equal to 0, m is equal to 0, s is equal to -1/2. why? Because its spin is in opposite direction to this electron. so -1/2 సరిపోతుంది అన్నమాట. సో దీన్నే పౌలిస్ ఎక్స్క్లూజన్ ప్రిన్సిపల్ అని అంటాం. పౌలిస్ ఎక్స్క్లూజన్ ప్రిన్సిపల్. ఓకే, నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ Hund's rule? Hund's rule. This one. What is Hund's rule? Pairing of electrons takes place. Pairing of electrons takes place only after all degenerate orbitals are filled with 1 electron each. 1 electron each. Degenerate orbitals. Degenerate orbitals అంటే orbitals having equal energy. For example, p orbitals ఉన్నాయి కదా. So this one here 1, 2, 2px, 2py, 2pz. సో ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ ఫిల్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ ఒక ఎలక్ట్రాన్ దీంట్లో, నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రాన్, నెక్స్ట్ 4th electron is joined with first, 5th electron is joined with second, 6th electron is joined with that is third. This is called as pairing of electrons takes place only after all degenerate orbitals are filled with 1 electron each. ఈక్వల్ ఎనర్జీ ఉండే ఆర్బిటాల్స్ అన్నిట్లోనూ ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రాన్ ఫిల్ అయిన తర్వాత మాత్రమే పైరింగ్ జరుగుతుంది. దీన్నే ఏమంటారంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ Hund's rule. Number of times I have explained. Please go through this. Very simple. Without knowing all these principles, you cannot write electronic configuration. What is Auber rule? So according to Auber rule, electrons AUFBAU, Auber rule. This is electrons enter in the orbitals with lower energy first. You know this one. So say there are 2-3 orbitals and electrons. 4-5 electrons ఉన్నాయనుకోండి, 2-3 ఆర్బిటాల్స్ ఉన్నాయనుకోండి. ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ దేంట్లోకి ఎంటర్ అవుతుందంటే ఏ ఆర్బిటాల్కు లోయర్ ఎనర్జీ ఉంటుందో దాంట్లోకి ఎంటర్ అవుతుంది.
లోయర్ ఎనర్జీ ఉండే ఆర్బిటాల్ కంప్లీట్గా ఫిల్ అయిపోయిన తర్వాత హైయర్ ఎనర్జీ ఉండే ఆర్బిటాల్లోకి ఎలక్ట్రాన్ ఎంటర్ అవుతుంది అనమాట. సో దీన్నే ఆబో ప్రిన్సిపల్ అనేసి అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1s is less than 2s is less than 2p is less than 3s ఇలా రాస్తాం కదా ఆర్బిటాల్స్ యొక్క ఎనర్జీ ఆర్డర్. ఎలక్ట్రాన్స్ ఫిల్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ 1s2 2s2 3s దట్ ఈస్ 2p సపోజ్ 6 ఇలా రాస్తాం. అంతేగాని 1s1 2s2 తర్వాత 2p5 3s2 ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి 2 plus 2 4 4 plus 6 10 here also 1 plus 2 3 3 plus 5 8 8 plus 2 10 10 electrons hai kani this is correct, this is wrong. Why? Because 1s orbital maximum capacity is 2 electrons. So దీంట్లో 2 electrons ఉండే కెపాసిటీ ఉన్నా కూడా ఎలక్ట్రాన్ మనం దీంట్లో ఫిల్ చేసేసాం. దట్ ఈస్ రాంగ్ అకార్డింగ్ టు ఆబో రూల్. సిమిలర్లీ 2p5 ఇట్స్ maximum capacity is how much 6. సో 5 electrons ఉన్నాయి, మనం ఏం చేసాం ఎలక్ట్రాన్స్ ను 3s లో పోసేసాం. ఇలా కాదు. ఓకే, కాబట్టి దిస్ ఈస్ 3s2 and this is 2p6 this one. So this is called as Abo principle. So these are the 1 mark 2 mark and fill in the blanks multiple choice questions, very important for the examination, maybe intermediate public examination or EAPCET EAPCET అనమాట. EAPCET కానీ నీట్ ఎగ్జామినేషన్ IIT ఎగ్జామినేషన్ వాటన్నిటిలోనూ ఇలాంటి బిట్సే ఎక్కువగా ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. కాబట్టి మీరంతా కూడా ఇంకా ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ కలెక్ట్ చేసి మీరు ప్రాక్టీస్ చేశారంటే ఇంకా మంచి మార్కులు స్కోర్ చేసేదానికి అవుతుంది. సో మీరు అందరూ ఇవి ఫాలో అవ్వండి. మీతో పాటు మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా ఈ వీడియోస్ను షేర్ చేయండి. సో మీ అందరికీ మంచి మార్కులు రావాలి, మంచి స్కోర్ చేయాలి మీరు ప్రతి ఎగ్జామినేషన్లోని కోరుకుంటూ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఫ్యూచర్ అండ్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.